Good morning, students. Our examination is over, and also we are now ready to celebrate our festival, Cummings festival. Enjoy yourself, but this year, in this pandemic situation, we should be very cautious and we should follow the rules to stay safe and healthy. Enjoying the puja means not only going outside, you can enjoy the puja staying indoors also. There are so many things to do. Today I am going to share you a song. Jago jog maya, jago mrin moye, chin moye rupe jago, tobo kunishta kunna dharoni, kade ar dake mago. Jago jog maya, jago mrin moye, borosho borosho britha kede jai, borosho borosho britha kede jai, brithaye mator আগমনী গায়, সেই কবে মা আসিলে ত্রেতায়, সেই কবে মা আসিলে ত্রেতায়, আর আসিলি না গো। জাগো যোগ মায়া, জাগো মৃণ মই, কোটি নয়নের নীল পদ্মা ছিঁড়িয়া দিলাম চরণে তোর। জাগিলি না তুই, এলি না ধরায়, মা কবে হয় হেন কঠোর। কোটি নয়নের নীল পদ্মা ছিঁড়িয়া দিলাম চরণে তোর। দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধরে আয় মা, দশ দিক আলো করে, দশ হাতে আন কল্যাণ ভরে, নিশীথ শেষে উষাগো। জাগো যোগ মায়া, জাগো মৃণ মই। Everyone, so today we are meeting face to face to celebrate our greatest festival, Durga Puja. In this Durga Puja, in this pandemic situation, we need to grow ourselves by some safety measures, and we need to celebrate our festivals also. How can we do that? That is the basic point. Before 6 months, there was a difference
basically for our festivals, the foods, our dresses, all are very important. So nowadays, beyond of dresses, the new normal thing is mask. Basically, whatever dress you are going to wear, that nobody used to care for. The basic thing that you need to wear, that is mask, which can give you the first safety measures from this pandemic. Second one, basically, as per you know that your parents, your teachers, every day your elders used to tell you before 6 months, wash your hands, before eating, after eating, before touching anything, or whenever you are coming to home from outside, please wash yourself or take a bath or change your clothes. But nowadays it's a mandatory thing to do, that whenever you are going outside, basically you need to avoid going outside. Avoid, as per you all are children, basically you need to stop going outside or you need to avoid going outside. Second thing is, if you are going outside, then you need to use mask and keep a safe distance from the other persons. Third thing, carry your sanitizer everywhere or any type of basic alcohol-based sanitizers or hand wash, and frequently wash your hands. That will keep you safe and keep your surroundings safe. So basically in this Durga Puja, we are going to celebrate a safe Durga Puja with the sanitization. If you were watching in television also, you can see there are the famous pujas of the city around. They are also maintaining the safety measures and they are also keeping the masks in their places, that who are not carrying masks, that they can provide them masks, and they are keeping sanitization tunnel as per a mandatory thing. So last but not the least, I will be telling you that be safe in this Durga Puja, that you will be lucky enough to celebrate Durga Puja. नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सभी को विदित है कि कुछ दिनों बाद ही दुर्गा महोत्सव प्रारंभ होने वाला है। अतः आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तुम्हारा स्वागत है माँ, तुम आओ। सिंह की सवार बनकर, रंगों की फुहार बनकर, पुष्पों की बहार बनकर, सुहागिन का श्रृंगार बनकर, स्वागत है माँ, तुम आओ। खुशियों की बौछार बनकर, रिश्तों में प्यार बनकर, बच्चों का दुलार बनकर, समाज में संस्कार बनकर, तुम्हारा स्वागत है माँ, तुम आओ। रसोई में प्रसाद बनकर, व्यापार में लाभ बनकर, घर में आशीर्वाद बनकर, मुँह मांगी मुराद बनकर, तुम्हारा स्वागत है माँ, तुम आओ। संसार में उजाला बनकर, अमृत रस का प्याला बनकर, पारिजात की माला बनकर, भूखों का निवाला बनकर, तुम्हारा स्वागत है माँ, तुम आओ। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी बनकर, चंद्र घंटा कुष्मांडा बनकर, स्कंद माता कात्यायनी बनकर, कालरात्रि महागौरी बनकर, माता सिद्धिदात्री बनकर, तुम्हारा स्वागत है माँ, तुम आओ। This is your धन्यवाद। Devasri ma'am Oberoi. As your half yearly examination was over, I hope all of you have done well. Now
it's time to celebrate. Bro, last 7 months we have faced difficult times for this pandemic atmosphere. But we should not forget to celebrate. We should not forget to enjoy. But our celebration should be quite different this year. This year we are going to fight with Corona show. And these things will be happening only if we maintain some rules. We should maintain 3 things. We should wear a face mask. We should wash our hands and maintain social distance. And as all of you know that Durga Puja is a celebration of India during which we worship Goddess Ma Durga. It recognizes her triumph over the devil named Mahishasur to spare the world from his evil deeds. This year, if we can save ourselves from this dangerous coronavirus, it will be our victory. For this, as I told, we should maintain some rules. Just like wear a mask, wash your hands, and safe distance. And for this Durga Puja, today I am going to decide a very short point. Everything is your desire, supreme desire. Oh, dear Ma, all action you perform now, still people say that I have done. These birds of mine, it roams about and flies from mountain peaks and peaks. Bring him down, Ma. Make him stop, resting at your lotus feet. I am a tool. You are the craftsman. I am a house and you are the master. I am a chariot. You are the driver. Just like you drive, just show I ride. সকলি তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছা মনে তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি করো লোকে বলে করিয়া অঙ্কে বাধ্য করো করে অঙ্গুরে রামগিরি করে দাম ব্রহ্মপদ করে কর অধগান আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমি ঘর তুমি ঘরলে আমি রথ তুমি রথি যেমন চালাও তেমনি চল just try it. May Ma Durga strengthens you to fight all evils. May she give you the courage to face all evils. Happy Durga Puja vacation. Though the pandemic is going on, but Durga Puja is knocking that door, so the happiness is in the air. So now I am going to sing a song for all my beloved students of class 6. জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে জগত জুড়ে
বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে নয়ন দুটি মিলিলে কবে পড়ানো হবে খুশি যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি নয়ন দুটি মিলিলে কবে পড়ানো হবে খুশি যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি রয়েছ তুমি এ কথা কবে জীবন মাঝে সহজ হবে রয়েছ তুমি এ কথা কবে জীবন Hello students, I hope all of you are সহজ well in this pandemic হবে। situation. After a few days your puja vacation will be start and I know all of you are waiting for that. But remember, this present situation is not like the previous years. So for that you have to be very much careful about your health, about the health of your family members and for our society also. As you are the future of our society, so you have some responsibilities also. That means you have to wear the mask when you are going out from your home. You have to use the sanitizers before taking your meals, and you must need to sure that all these things also used by your family members, and in this way we can stay safe and we can protect our family members also from COVID-19. So now the second thing is that everyone has a plan in this puja, and I have also, just like you, and that is in this year I am not going out from my home, but I will watch the puja pandals and the Durga idols through my mobile phone and from the television. So you can use this method too, but if you are going out with your family members, you must wear a mask, and not only you need to sure that every family member must wear a mask. So that is your duty to protect your family and for protect your society. Now remember always that you are not a student, now you are a soldier, and you are doing your job for your society to protect your family, to protect your society. Hope all of you are enjoying the half yearly examination. Now one thing to say, that stay safe, stay healthy, morning to all of and you. keep How enjoying are the you? puja. Hope you all are fine in this pandemic situation. Now tell me, how excited are you? Puja is knocking at your door. Your exams are also over. Now this is the proper time to greet your puja. But just be cautious.
do not forget to unwelcome the coronavirus. As we all know that this year the situation is quite tough. That doesn't mean that we will not enjoy our puja. Definitely we will enjoy our puja, but we will take some precautions so that it should not be harmful for us as well as for our family members. In this regard, I am going to tell you a short poem written by your ma'am. One drop of sanitizer an hour can make your puja sweet, not sour. If you wear a mask, virus can't get in. It will have to ask. Remember these things. You have to wear mask properly and you have to use sanitizer frequently. I am also having puja in my locality. Now let me share with you all some decisions which we have taken to arrange the puja in this year. First of all, at the entrance, mask will be provided to the visitors, those who will be missing it. At the time of handing down bhog or prasad, sanitizer will be given to the visitors. Besides this, we have arranged a medical kiosk and a doctor to take care of any health issue of the visitors. You can also follow these mandates as an attendee in your puja. You can ask your elder to follow this in your puja in your locality and spend a happy and hygienic puja. Wish you all a very happy and safe puja. মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে 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 দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে দেবী দুর্গে জগত জননী তুমি মা মঙ্গলকারিণী দেবী দুর্গে জগত জননী তুমি মা মঙ্গলকারিণী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে দেবী দুর্গে জগত জননী তুমি মা মঙ্গলকারিণী দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে দশভুজা দশ শাস্ত্রশালিনী মধুকৈটা ভূষণহারিণী অদ্বিতীয়া তুমি অনন্তা অদ্বিতীয়া তুমি অনন্তা ভবানী মা দুঃখহারিণী দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে 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 দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে সত্যগুণে মহাসরস্বতী রজগুণে মহালক্ষ্মী রূপিণী তমগুণে মহাদুর্গা তুমি তমগুণে মহাদুর্গা তুমি মহামায়া গো সনাতনী দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে 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 দুর্গতি गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य
शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॐ शङ्कर्ये नमः ॐ श्रीकर्ये नमः ॐ सात्वै नमः ॐ सातोदर्ये नमः सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिदिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ससरिरि ससमम ससरिरि ससपम स्खलितपादाना भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे शिवशक्त्यायुक्तो यदि भवति सक्ता प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणतं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति प्रणतं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति जगदम्ब मदम्बकरं पवनं प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतभवञ्जनि कैतभवञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जगदीश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशनं सृष्टिपूरे सनातनी गुणश्रये गुणमये नारायणे नमोस्तुते शरणागत निराग परित्राण नारायणे शरणागत निराग परित्राण नारायणे सर्वसात्वरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते Very happy Durga Puja in advance. Today I am here to recite a Bengali poem regarding Durga Puja. ভবানী প্রসাদ মজুমদারের লেখা শিব দুর্গার দারুণ বিপদ। কৈলাসে আজ গলছে বরফ উষ্ণায়নের ফলে, দুর্গা দেবী মর্তে চলেন তাই তো সদল বলে। যে হারে রোজ গলছে বরফ যাচ্ছে খবর পাওয়া, এভাবে আর 2-3 মাসেই পুরো কৈলাস হাওয়া। চিন্তাতে তাই শিব দুর্গার ঘুম নেই দু চোখে, অবশেষে কোথায় যাবেন ভূলোকে দুলোকে। তাই তো এবার দুর্গা দেবী পুরো দল বল নিয়ে ভাবেন সোজা হাজির হবেন কলকাতাতে গিয়ে।
গনসা কেতো লক্ষ্মী সুরো থাকবে ওরা সাথে, দেবাদিদেব মহাদেবও রবেন ত্রিশূল হাতে। শিব থাকলেই নন্দী ভিঙ্গি থাকবে সবার জানা, একটাই শর্ত, গিয়েই মরতে অসভ্যতা মানা। হঠাৎ এসে বলেন হেসে ব্রহ্মা প্রজাপতি, উষ্ণায়নের ফলে কৈলাসের হবে না কোনোই ক্ষতি। শুনেই স্বস্তি দেবদেবীদের কাটলো সবার ভয়, চেঁচিয়ে উঠেই বলল সবাই জয় ব্রহ্মার জয়। Good morning, students. Hope you all are aware of this pandemic situation. Last 7 months we are suffering and wearing masks, sanitizations, social distancing. These words are very common nowadays, and also it's in our routine. Today I am going to present a recitation written by Arnab Basu. একটা এরকম উৎসব চাই মন যেখানে মিলতে পারে, হারানো দিন ঘোর হিমহিম ফিরে আসুক বারে বারে। একটা এমন মণ্ডপ চাই ঢাকির বাদ্যি ফুলের সাজে, ষষ্ঠীতে হোক মায়ের বোধন লক্ষ তারার আতশবাজি। একটা এমন রং তুলি চাই আর একটা চাই আঁকার খাতা, জীবনটা হোক ছায়া বৃক্ষ সুখ ও দুঃখে হলুক পাতা। একটা এমন দিগন্ত থাক এমন একটা শিমল তুলি, একটা কথা নিরুচ্চারে সারা জীবন বলি বলি। একটা এমন হৃদয় থাকুক এমন একটা হৃদয় পুরে, যেখানে বাস থেকে নেমে জেগে উঠবো গানের সুরে। চাই সেই দিন যেদিনগুলোয় সব ফুলেরা উঠবে ফুটে, দুষ্টু দামাল হাজার শিশু লজেন্স হাতে আসবে ছুটে। একটা এমন স্কুল চাই, একটা এমন খেলবার মাঠ, গ্রামের শেষে একটা নদী, নদীর চরে মাঠ ও হাট। থাকুক এমন দাদু দিদা এবং তাদের গল্প বলা, বৃদ্ধ বটের তলা থাকুক মন্দ তাদের পায়ে চলা। চাই একটা ঝিকঝিক একটা এমন হাওয়া গাড়ি, সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ি পুজোর শেষে দূরের পায়। হারিয়ে যাওয়ার জন্যে থাকুক ছেলেবেলার হাজারি বাগ, হোলির জন্য বসন্ত আর রঙের জন্য গোলাপি বাগ। মাথার ঘাম পায়ে ঝরুক তবু উঠুক দালান কোঠা, আসুক সুজন আসুক স্বজন, শরৎ এলেই শিউলি ফোটা। চাই একটা স্বপ্নের ভোর, চিকন গলার আগমনী, সারা বছর অপেক্ষাতে। Hi students, this is Mizanur sir over here. Today I am here to discuss about my views on this year's Durga Puja. You all know that the scenario and the situation is a bit more different than previous years, but we will enjoy this year's Durga Puja as much as we do in the previous years. But we will enjoy it in a different way. Make sure you are using sanitizer in a regular interval. You are using masks in the public areas and try to maintain the social distancing as much as possible. That's all I can say. I want to wish you a happy, prosperous and safe Durga Puja. My well wishes are with you. Bye. Take care. Vasu
This is Subrata sir here, and today I will tell you something about this current situation, about this coronavirus, how to protect yourself. Remember, it has been last 7 months that we are quite inside our house. If there is no emergency, we were not outside our house, and this is why we are still now safe. Now remember, many of us have seen corona quite closely. Our relatives, our neighbors, on the news television, we have seen the situation. It can become quite terrible if people are not taking the measures, preventive measures, quite seriously. So remember, it is only 15 days remaining, and when you will watch this video, some 18 days will be remaining before the puja vacations, before the puja. And everybody, I will suggest you to stay back home and not to go for pandal hopping, and do not eat outside food. If you are interested in eating, remember, some good foods, tell your mom to cook at home. This will be quite healthy for you. And watch the puja on television, on internet. It will be quite helpful to you, because you have seen the situation. People are going for the puja shopping, and they are quite large in number in different stores, different supermarkets. And remember, this virus wants this only, the crowd. It loves the crowd because it gets more chance to infect people when there is a crowd. So we should not be included in this crowd. We should keep ourselves safe sitting back at home. So it is my suggestion to everybody, just like we teachers, all the teachers are quite in good health. That's a grace of God, you can say. And all my students, our students are also, and their parents also are quite safe. So we thank God for that. And hopefully in the coming days also, we will be quite successful in staying safe, so that once again we can meet each other in person in our school. And the day is not so far, remember. We will fight corona, we will defeat corona, we will win over it, and there will be no fear of it in future once we can overcome this situation right now. So be safe, stay safe, enjoy Durga Puja, but in a very different manner this time, staying back at home, not going outside. Thank you. Have a very happy and safe Durga Puja to you and your family members.